Bonjour à tous. Hop, Dua Lipa, merci. Mais tu prends ta retraite. Ah, attendez. Voilà, là, normalement, ça devrait aller. Et bonjour Eshiro, bonjour Romain et bonjour Lucifer. Comment allez-vous? Ah, attendez. Parce que j'ai l'impression que mon micro est pas off, est pas top. Là, est-ce que c'est mieux? Là, c'est mieux, hein. Ouais, là, c'est mieux. Eh ben, ça va, merci. Bonjour Archie, comment vas-tu? Alors, pas de problème, attendez. Hop. Oula. Le... Je suis de... Je brille de mille feux, hein. C'est parce que vous allez voir l'écran d'accueil du jeu est... Oula, où est ma souris? Merci. Alors, voilà, l'écran d'accueil est très blanc parce que c'est un truc de Noël. C'est Naël aujourd'hui. C'est la magie de Naël, comme ils disent dans le cœur à ses raisons. Alors nous allons faire le TLC. Et on fera sûrement le jeu après, parce que du peu que j'ai vu, ça a l'air très très bien. Voilà. Faut que j'essaie de regarder la caméra quand je vous parle, mais je regarde plus le chat. Ben, ça va, merci, merci, merci. Alors, on va lancer. Alors, j'espère que le son du jeu n'est pas trop fort. Normalement, j'ai fait en sorte qu'il soit pas trop fort. Mais on verra. Alors du coup, il est censé y avoir des musiques. Avec une radio, tout ça. Là, j'ai tout désactivé parce que ben... j'aimerais bien mettre la VOD sur YouTube. Voilà. Et apparemment, il fallait les contacter avant pour être mis sur une petite liste pour pas qu'on nous fasse de la monétisation, mais selon bien. Bah, on veut saison de greetings, nous. Ah, d'accord. Nouvelle partie. Ça va démarrer, hein. Allô? Le jeu marche pas. Je retente. Non. On voit pas de menu, ok. Le jeu crash. Ça commence bien. Confirmé, on arrête. Je relance ça de suite. D'accord, maintenant il se lance plus en plein écran. C'est un concept. Et bonjour Mandragoule, bonne année. Effectivement, bonne année. Bon, nouvelle partie. Ah bah ça y est, ça charge. Comment vas-tu Mandragoule? Ça fait longtemps. Oh, t'es malade, t'as quoi? Est-ce que c'est le grand Covid qui t'a attrapé? Oh, ça va. Hello. Hey, Dad. How's Ça that white commence. Christmas looking? You promised, remember? Meredith. Of course, it's coming down as we speak. Wait till you see it. Great. I knew you wouldn't let me down. My plane lands Tuesday at 5:30. Perfect. How will you get here? Will someone pick you up? Obviously. I've got the best chauffeur around.
His name starts with a T and ends with Amos Weiss. All right, then. I hear he's the best in the business. I'll make sure he's there. 5:30 sharp. Oh, thanks, Dad. See you soon. 2 more nights, Em. Can't wait to see you. Same here. Say hi to Mom for me. Bye, Dad. Bye, Em. Have a safe trip. Ok, matin du lundi 23 décembre. Good morning, Thomas. I bet you woke up feeling like $1 million after winning that monster pot last night. Morning, Frank. It felt like $96.40, actually. But yeah, I had a great night's sleep. Ha, I bet. It looks like you've hit the jackpot again today. There's hardly any Christmas mail rush because of the snow. Alors, on aime bien sortir sous la neige. Hein. Ah, that's a pity. I really don't mind being outside in the snow. Well, I do. Snow's for looking at, not for walking through. Take it easy out there today. Ok. On peut se balader. Alors, on est postier. Hein. Donc, il va falloir livrer des lettres. Alors, attendez, parce que j'ai oublié de... Je sors 5 secondes. J'ai oublié de faire mon petit message. Voilà. Hop, j'ai oublié de mettre le petit message de Sponso. Et d'ailleurs, normalement, au niveau des paramètres du stream, vous avez accès à des sous-titres maintenant. Il va falloir que j'articule un peu plus pour pas que les sous-titres soient pourris, mais... Ah, attendez, je vais augmenter un peu le son. J'avais mis bas. Bon, musique, normalement, on peut aller comme ça. Dialogue, on va les mettre comme ça. Effets sonores, on va les mettre comme ça. Confirmer. Petit ASMR dans la neige, là. Bon, on a des enveloppes à mettre. Ah, il faut prendre le camion. Attends. On peut pas courir. Hein. J'entre dans le camion. Providence Oaks, good morning. I guess I wasn't the only one that noticed all that white stuff lying around. I now have enough PO positive and pet peeves about snow to last me a lifetime. But don't let that stop you from calling in new ones. My answer machine can handle it. PO positive or pet peeves? We're starting off the week with a PO snow positive from Cheryl. Ouais, on est garé. Hein. Ah, the parcel, Thomas. Don't forget the parcel. Ah. I could barely sleep. House was so quiet I could hear my heartbeat. But then I heard a rumble. I wondered, oh, could this be the famous fat man? Ah oui, mais attendez, comment on sait les... I cracked open my door to catch a... Par contre, attendez, hein. J'aime pas du tout ce que j'entends là. Musique à 0. Hein. Hop. Comment on sait les... Ah, on est au 300 Main Street. Ok. Désolé, il n'y aura pas de musique. Hein. Et bonjour Elfie, comment il va? Hop, on prend le colis. Christmas gift? Here's hoping. Bouquem d'anneaux. Wait,
This isn't the right package, is it? Bah si. 300 Main Street. Okay, let's get this to its destination. Bonjour madame. Hey, Beth. How are you on this fine day? Thomas, hi. Business as usual. Nah, I'm just joking. The situation is not that dire. Eh ben ça va, merci Delphine. Les fêtes doivent être plutôt bonnes pour les affaires, non? I was going to say, sales can't be bad with the holidays around the corner, right? Times have been better, I suppose, but you're right. I'm not complaining. Besides Mildred, there's been an odd customer or two today, and would you believe one of them was even looking for a full set of encyclopedias? Mais alors, ça veut dire que t'es un clown? Never knew you had a clone walking around out there. Well, that certainly would be Pas de something, problème, wouldn't it? Elfie. There wouldn't be enough Bon books courage pour to le travail. discuss or wine to consume. By the way, did you know that the world's largest encyclopedia was created in 15th century China and comprised about 11,000 books? Isn't that fascinating? Imagine having to load that into your car. I don't think my trusty old van could take that. Or my bookcase, for that matter. Well, they do say a good book is easy to pick up, but hard to put down. Get it? How's Emily coming along with Christmas dinner, by the way? I can imagine she's pretty excited about Meredith coming over. So let me know if she needs any more cookbooks. I've got this beauty from Good Housekeeping that's all the rage right now. Oh, ça. Oh, that might be a bad idea. I'm going to have my pants let out just looking at the cover. I suppose you're right. But don't you worry, I'll leave the cookbook. I have a feeling St. Nicholas has other things in store for you this year. Looking forward to it already. As well you should. Allez, on va te laisser. Hein. Oh, on va parler avec les gens. And what does St. Nick have in store for you this year? Doing anything special? I'm flying out to Georgia tomorrow to spend Christmas with my Daniel and his wife for a few days. We're planning a Hawaii 5-0 marathon. It's my guilty pleasure, and luckily it's theirs too. Aïe, Ah, Dano. on est Give gentils. him my best when you see him. And his wife, of course. I shall. Alors, normalement, le jeu se passe Right. dans les années I 80. better get back to it and get ready for the New Year's sale. I've been in a perpetual fight with my pricing gun lately, so I need all the time I can get. And good things come to those who wait. I'll bring over your presents later in the week. I hope you have a Merry Christmas Eve tomorrow, and give my love to Emily and Meredith. Will do. And season's greetings to you two. Vous avez vu, c'est des vrais livres. Et là, il y a le Grinch. Mais ils ont changé les... C'est le cringe. Et du coup, là, c'est plus le chat, The Cat in the Hat, mais The Bat in the Hat. Par contre, celui-là, Green Eggs and Spam, ils l'ont pas changé. Les œufs verts au jambon. C'est rigolo. Regardez. Pose au lieu de Joe's. Les dents de la mer, c'est devenu les patounes de la mer.
The Wizards. Regardez, The Mermaid's Tale au lieu de The Handmaid's Tale. Ah, c'est trop rigolo. Y'a quoi d'autre? Ah, du coup, The Wizard, c'est une parodie des sorcières de Roald Dahl. Et du coup, c'est Ronald Hill. 4 pajamas. J'ai pas la ref. The Ketchup in Their Eyes. Oula, ça on peut pas lire. Stephen Singh. Pas le Cemetery. La couleur pourpre. C'est devient la couleur indigo. Ah, c'est rigolo. Ah, ça c'est Dune. Le dieu empereur de la colline sableuse. C'est rigolo. Oh, il y en a plein. Oh, c'est un peu les mêmes à chaque fois. Hein. Le bleu, là, j'arrive pas à le lire. Comment c'est? Ah non, on peut pas l'avoir de face, le bleu. Le bleu clair, là? Non, jamais. Et dans les bagues, c'est les mêmes. Ah bah là. Ouais. The Focus. Ça doit être une parodie d'un livre. Et coucou, Léona. T'as pas fait péter le point de chaîne aujourd'hui? Par contre, il fait froid dans ta boutique. Hein. Tu te mets un peu de chauffage, madame. T'as vu la psy? Je chante la bonne du curé, tu l'as loupée celle-là. Nanana. Bah ça va, merci, et toi? Pour ma défense, la porte était déjà ouverte. Alors. On va là-bas. The Flix Snack, ok. Numéro 351 Main Street. Où est le colis? Ah, c'est pas snack, c'est shack. Au lieu de Christmas Carol, c'est Christmas Barrel. Regardez, à la place de Scrooge, c'est un tonneau. C'est génial. The Sound of Music, ça devient The Hound of Music. Du coup, c'est un chien à la place de... Ah, comment s'appelle l'actrice? C'est celle qui fait Mary Poppins. Ghost Ashers, du coup, au lieu de Ghostbusters. Ah, j'ai plus le nom de l'actrice de Mary Poppins. En tout cas, c'est Julie Andrews, voilà. Mais il a la même jupe, hein, le chien. Il a la jupe de Julie Andrews. Ah là, il y a les Gremlins. Ah, les Gremlins, c'est resté les Gremlins.
C'est rigolo. Par contre, ils ont mis un vrai Gremlins dessus. C'est rigolo que les Gremlins, ils ont pas changé. Ouais. Ah, les CD, ils ont pas fait de parodie. Holiday, ok. Thermonator. Wacky. Wacky 2. Zero de Phaser. The Mayman 2. Oula, Pilou. Dos le dos, il a bon dos, rayon, le soleil dormi, c'est la moitié d'un tout. Hein? J'ai pas compris. LGM au lieu de E.T. Space Wars au lieu de Star Wars. Ah oui. Oh, Monsieur Pilou, elle connaît ses références. Le Christmas Gory. Blade Jogger au lieu de Blade Runner. Et bonjour Pilou. J'arrive pas à lire ce qu'ils ont mis au lieu de Flash Dance. C'est Crash Dance? Je crois que c'est Crash Dance. Hein. The Glue Lagoon au lieu de Blue Lagoon. Ah mais le Hound of Music il me fait rire. Hein. Le chien avec les jupes là. C'est rigolo, Gremlins. Ah oui mais est-ce que c'est pas Gremlins? Et là ils ont mis un vrai Gremlins. Ah, au lieu de 16 Tech Candle c'est 19 Candle, ok. Ah je veux voir. The Stony Thriller Photo Display. Ah ça c'est bien trouvé au lieu de The Rocky Horror Picture Show. The Stony Thriller Photo Display. Et ça marche un peu hein. Comme titre, y a pas besoin de changer de film. The Good, The Bad and... Ah j'arrive pas à lire le dernier. The Brunch Bunch. Ah, ils ont dû s'amuser à faire ça. Bah non mais ça se passe dans les années 80 Pilou, donc c'est que des rêves des années 80 quoi. Bon travail Elfid. La pochette de Wacky 2 quand même. Hein. J'aime pas les clowns mais elle me fait rire. Par contre madame vous avez un problème. Vous mettez en solde des trucs qui sont pas en solde. Ça aurait pu faire un effort. Schwarzwald, The Thermonator. Ah, c'est Angie. Angie, faut refaire ta boutique. Hein. Hello, Angie. Long time no see. One package for you today. Thanks, Thomas. How's Emily? Ah bah tiens motel. She's very busy. The motel's chronically understaffed. Ah, yes. This must be busy season at the motel. I do like it when out-of-towners come to visit our little hamlet, especially when they like movies. Apparently most of the rooms have been fitted with VCRs now. Should be good for business. So, what do we have here?
Oh, right. Ah bah, elle a reçu ses impôts. Sounds like you got a hefty tax bill. Only those usually come in envelopes. It's just some things from LA. Toiletries, stuff like that. I recently ended my relationship. Peut-être préférer les impôts finalement. Ah, I see. I'm sorry it's not a hefty tax bill instead. It's fine. It was my decision, and it was the right decision. The long distance thing just wasn't working out. Still, seeing your spare toothbrush, that shampoo bottle, a stick of deodorant, it just makes it so definite, you know? Like the LA chapter of my life is now finally completely closed. Est-ce qu'on enfonce le couteau ou pas? Ça doit être dur de rompre pendant les fêtes, hein, quand même. Breaking up right before Christmas Eve must be extra tough. Yeah, that does add to the Tu vas être seule, melancholy. hein. Timing isn't exactly my strong suit, I guess. Le truc horrible. On va pas lui parler de son ex, hein. Bon bah, elle a bonne journée, hein. I'll leave you alone with your thoughts. And your spare toothbrush. Merry Christmas, Angie. Merry Christmas, Thomas. My toothbrush and I bid you adieu. Oh, elle parle français en plus. Et du coup, c'est quoi qui te manque comme un ref, Archie? Attends. Par contre, je suis déçu, ils ont pas fait de... Bon, on te fera une petite liste, Archie, de films à voir. Surtout que la majorité, je crois qu'ils sont sur Netflix, hein. Ah, la couleur pourpre! T'as jamais vu? Ah, ça, c'est le livre, mais il y a le film. D'ailleurs, il y a l'adaptation de la comédie musicale qui va sortir. Il y a eu le film, il y a le livre du coup, il y a le film dans les années 80 avec Oprah et Whoopi Goldberg. Et ensuite, ils ont fait une comédie musicale adaptée du film. Et maintenant, ils font un film adapté de la comédie musicale. La même chose qu'ils font pour Mean Girls. On peut pas ouvrir la carte en grand. Pardon. J'ai un petit planning, ok. Fermé. Moi, j'aimerais ma carte. Pour savoir où je vais. Attendez. Hein. Paramètres. Commande. Marcher plus... Ah bah si, on peut accélérer, marcher plus vite. Carte, RB. Voilà, merci. Alors, il y a un colis tout ici. Là, on a une lettre. On va aller mettre la lettre. Hein. Allez. Bip bip. Bah, bon courage pour le travail aussi, mais... Attention, madame. À la poste. Ah, par contre, c'est les Américains. Hein. Les lumières sont allumées pendant la journée. C'est Naël, hein. Attention. Ah mais même ça, on le donne comme ça? Ah non. Attends. Et bonjour gaffeuse, ça va, merci, et toi? On va prendre les lettres ici. Non, il n'y a que des colis ici.
Attendez, on fait comment pour prendre les lettres? C'est là-dedans? Peut-être. J'ai pas tout vu. Réinitialiser. Non? Sortir. Ah bah courage. C'est la saison. Est-ce qu'il faut se mettre là? Comment on fait pour livrer une lettre? Attendez. Paramètres. Prendre l'appareil photo. On peut klaxonner. Conduire, agenda, frein, marche arrière. Pause option. Bon bah j'ai pas de lettres. J'en ai plein les fesses, mais j'ai pas de lettres. Oh oui, on peut faire tut. Bah oui, il a plein de lettres dans sa sacoche à ses fesses. On en a pas. C'est un peu bizarre. On va aller voir si on peut pas récupérer les lettres. Oh là là. Je vais pas dire ce que j'allais dire. Je vais me retenir parce qu'il y a des gens qui vont sortir ça de son contexte. Je ne dirais pas qu'on a failli se prendre une bite. Pardon. Bon. Parlez à Franck. Franck. Hey, Thomas. Another day, another dollar. Merci Franck. C'est très gentil Franck. On est là pour rien? Non, on est là pour rien. Vous avez vu, il a plein de lettres à ses fesses. Mais il voulait pas la mettre dans la voiture. Est-ce qu'il fallait sonner? On y retourne. On va comprendre comment ça marche. Hein. On peut passer là. Ah non, le jeu il est bien fait. Hein. On peut pas prendre des raccourcis. Hein. Voilà là là là. On va essayer de bien conduire. Par contre, elle est en plein milieu de la route. Hein. Micheline. Hein. Bon. Une sorte de camion. Bon, bah, on va faire les colis et on fera les lettres plus tard. Alors. Est-ce qu'on peut mettre un itinéraire? Placer un repère. Voilà, merci. J'ai pas regardé, il faut aller tout droit. Et ensuite encore tout droit. Ah pourtant à l'époque les GPS ça devait pas exister. Hein. Je crois que c'est 80... C'était dans les années 80, mais je sais pas si c'est 85 ou pas. Je crois que c'est 85. Là, il a cette carte en papier. N'empêche, c'est joli. Oula! On a fait se prendre le poteau. Hein. T'es en train de regarder le paysage. On va rouler au milieu, de toute façon. On est seul sur la route. Hein.
frozen over. Oula. Eh, faut regarder avant de sortir. Hein. Priorité à la poste. Hop là. Non, la neige a pas d'impact sur la conduite. Je pense pas. Part and parcel. Oui, il y a du monde. Qu'est-ce qu'elle fait en t-shirt, elle? Hi, Ben. Got a pretty hefty package here for you. Thanks, Thomas. I've been waiting for that one. Hi, Mr. W. Please, please, please tell me the mail truck needs a tune-up. Hey, Lori. Désolé, mais non. Nope. I'm sorry to say the truck's running like a song. I'm very happy about that. But it's bad news for you. As you can see, Lori's taken a head start on working at the garage. Part-time, and only when she's finished her homework. Ah, are you sure there's nothing I can improve on the old, what do you call this thing again? J'appelle ma fourgonne. I just call it the mail truck, actually. Boring. We need to come up with a better name than that. Tell you what, Lori. Maybe you can check out the car horn. It sounded a little off last time I checked. The horn, eh? I'm on it. That was easy peasy, lemon squeezy, Mr. W. Diaphragm had gotten a little dusty, but it's all better now. The mail truck is honking like a big old goose again. Thanks, Lori. Come to think of it, I will be calling your truck the Goose from here on out. Big, white, wobbly, and with a honking great horn. Honk honk! Ah, c'est bien ça. The Goose has a nice ring to it. Or a nice honk, anyway. Well, gotta be getting back to my rounds. Happy holidays, you guys. Thanks, Thomas. You too. Et du coup, ouais, Archie, c'est juste moi qui conduis très mal dans les jeux vidéo. Pas dans la vraie vie parce que j'ai pas le permis. C'est pour ça que je conduis mal dans les jeux vidéo. T'as enlevé celui-là? Bon bah là, on y va, hein. Tout au bout. Et ensuite, on refera la route panoramique pour aller voir les lettres. On verra. On va visiter. De toute façon, le jeu n'est pas très long. Le DLC est pas très long. J'ai regardé sur le site internet How Long to Beat pour savoir combien de temps il durait et ils disent que c'est 4 heures à peu près. Donc on peut prendre notre temps. De toute façon, il faudra faire ça en 2 streams. Olé. Oh, maintenant je peux rester appuyé sur le klaxon. Et bon, normalement on est censé avoir de la musique, hein, mais on va pas sur DMC. Ah mais ça va être notre femme. C'est le motel. Regardez Léona, c'est un motel. On va visiter exprès pour toi. Regarde.
Christmas gift. Here's hoping. C'est parti pour la drague. Ah non. C'est la réceptionniste. Hi there, Mr. Mailman. Got anything for me today? Bonjour madame, juste un colis. Hello, ma'am. Just one parcel. Thank you, sir. It's true what they say about mail carriers in snow. You bet. Nothing can keep me from the swift completion of my appointed round. That too, of course. But I meant that the snow makes them look even more handsome in their uniform. Ah, c'est terrible. C'est sa femme et ils font des roleplays là. But if I get any more C'est compliments, dérangeant. I might not want to leave. Oh, I better get this, honey. I'll see you tonight. Oregon Trail Motel. How may I help you? Et voilà. Plus de téléphone, plus de roleplay. Ils ne feront pas crac-crac sur le comptoir. On peut pas voir l'intérieur des chambres. Oh, c'est terrible. Mais en vrai, pas mal le motel. Hein. En vrai. Pas trop mal. Regardez, quand il marche vite, on dirait qu'il a envie de faire pipi. Il fait froid, il veut faire pipi. Il serre les fesses. En tout cas, le motel, il est pas à côté. Hein. Là, il y a une cabane. Bon, maintenant, il faut faire demi-tour et on va donner les lettres. Allez. Admirer le paysage. Pip pip. Oula. On a pris un virage très large. Donc ouais, c'est bien, on peut être un danger public sur la route et y a personne. Ouais, on peut faire ça. Oula, il y a du monde. Alors. Ici. On a eu le courrier. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas vu dans le coffre? Peut-être qu'il y a des lettres à prendre dans le coffre. Que j'ai pas vu. Choisir un colis. Empty. Bah ici ça marche, livrer le courrier. Ah, j'étais peut-être pas sur la bonne boîte aux lettres. Peut-être la maison d'en face. Walnut
drive is where Meredith's school friend Jessie used to live. I remember once Meredith came home from school after learning about walnuts, and she asked us if they were named after the street. Oh, l'humour de daron. Quelle jolie boîte Fancy handwriting on this one. Les maisons sont mignonnes. On se croirait dans les Sims 2. Bon, du coup, il nous reste que les lettres là-bas. Et... Hip là. Gros piou-piou. Allez. Speed limit 25, on s'en fiche. Puis sur le champignon. On a du courrier donné, nous. On peut les écraser. Vous avez ici le courrier? Non. Pas ici non plus. C'est toi? C'est toi. And that's the last one. C'est 300. Et du coup, tu fais quoi de toutes tes lettres dans tes fesses là? Retourner à la poste. On y va. On va aller dire aux potes qu'on a gardé du courrier. On n'a pas tout livré. Et que c'est pas grave, c'est que des relances de facture. Ils ont eu la première donc. C'est bon, hein. Restez pas au milieu. Hein. Hop là. Fin de la journée de travail. Résidence Waze, lundi soir. Hello? Hey, Dad. Meredith. On va se mettre en mode papa. Qu'y a-t-il? Une mauvaise nouvelle? Meredith! What's up? No bad news, I hope. Meredith? Dad, I'm so sorry, but I won't be able to make it tomorrow. Le côté pragmatique. Ton vol a été annulé? Is it because of the snow? Did your flight get canceled? Snow? Yes. I mean, I'm snowed under with work. It's at 86. It needs to be up and running at the start of the new year. I stumbled upon some errors today, and now we need to fix them this week. This sucks. C'est la faute de Steve, hein. Yep, it sure does. Is that Steve guy pressuring you again? No, it's not Steve's fault. We've all worked so hard this year. Can't squander it all in the last week, right? C'était pareil l'année dernière, hein. I hate to say it, but it sounds exactly like what you said last year. Have you told your mom yet? Yeah, I just called her at the motel. Oh, someone's calling.
It must be your mom. Okay, well, that's my cue. Gotta get back to it. I'll call again soon, Dad. Love you. Hey, is that you? If by M you mean Emily, then yes. If you mean M for Meredith, then no. On est reparti dans les roleplays. Hein. What if I meant M from James Bond? Oh, Thomas, don't joke around as if nothing's wrong. Ah, elle est plus d'humeur. C'est que What else Noël. can we do? It's just Christmas. Well, just deal with it, like we always do. Why don't we invite someone else? Unless you're happy with just Mildred coming over. Just Mildred? We might as well go for rock bottom and ask Nancy to. Oh, yes. Oh, I'd love to hear them bicker about the cat food assortment at the general store. In any case, I'll call Beth and ask her again, too. And then I have to do a towel run, refill the vending machine, and vacuum the reception area. So it'll be a while before I'm done. I'll see you tonight, honey. Okay, Em. Drive home safe. Oh, la petite erreur de traduction. C'est pas mon chéri, c'est ma chérie. On regarde la télé ou on y arrive? Oh, la télé des années 80. Bah. Il va regarder la télé. Hein. Il a eu une longue journée de travail. 3 colis, 3 lettres. Hein. Detective Fries! You've been assigned a new partner. Come on, Chief. You know I don't need nobody's help. He's from Germany. Hamburg, to be exact. A German? Oh, for Christ's sakes. Stop complaining, Fries, and go pick up that hamburger from the airport. Oh, le niveau. Télé américaine. Hein. Matin du 24. Oula, on a plein de choses. Let's go. Allez chercher Meredith, c'est fini. Dîner avec Emily. Soirée poker, le 29. Ok. Morning, P.O. Oula. It's time for a different take on the snowfall. P.O. positive or pet peeve? Take it away, Charles. Jack, I'd like to respond what Cheryl said about the snow yesterday. Sure, it makes everything nice and quiet, but we can't forget the sweet sound of crunching snow beneath our boots. Thank you very much. Sure we can, Charles. And that's the last one about snow for now. Apologies to the guy with the pet peeve about yellow snow. Better luck next time. Il a raison, hein. Écoutez cette ASMR. T'as tout fait foirer, toi. Mine must be on Christmas break already. I forgot the package. My mind Main must be on Street. Christmas break Oui, already. mais je veux savoir le numéro. Arrête de parler, toi. Got the Magasin général. C'est bien pour un numéro de rue, ça. Bon, je pense que c'est le 207 Main Street. package. Oh, la petite clochette. Ah ouais, on va. Ah mais c'est des produits américains, donc...
Mister X, c'est celui de l'agence Tourix. En tout cas, sacré rayon de céréales. Hein. Ils aiment leur cornflakes. Hein. Ah bah ils aiment leur cornflakes, y a que ça. Et là il y a des pizzas. Cornflakes, pizza. Et des fruits en jus. Je suis désolé mais là il y a pas que des fruits, il y a de l'eau avec. C'est bien madame, vous nous vendez des repas équilibrés. Et en plus ça fume dans la boutique. Et ben Nancy, bravo. Greetings, Nancy. Hello, Thomas. That should be the last batch of Christmas pudding ingredients. Pour vous, magasin? Sounds good. Is it for you or for the store? For the store, of course. I'm not gonna change my cooking schedule just because of Christmas. Votre menu? Your cooking schedule? Mm-hmm. A set meal for every day of the week. Ça ressemble à quoi? On est curieux, hein. Can I ask what your cooking schedule looks like? Sure. Monday's mac and cheese, chili on Tuesday, meatloaf Wednesday, cheeseburger Thursday, fish Fridays, Saturday steak and mash, and it's corn on the cob Sundays. Et vous suivez ce menu depuis longtemps? Ah, I see. And you've had this schedule for a while now? A little over 20 years. For mercy's sake. 20 years of chili on Tuesday. They're a healthy addition to any diet. And tasty. I'll be on my way now. Non, mais on sait qu'il faut pas venir faire ses courses le mercredi. Par contre, ça me fait rire. Elle mange qu'une fois par jour. Genre, elle a qu'un repas par jour. Les autres, non. Faut manger le midi, madame. Pas manger que le soir. Non, c'est pas ça. Alors. Ah mais enfin, on va faire demi-tour, on va faire ça. Ça. Ouais, c'est ça. On va faire demi-tour, on va remonter là. Toc, on fait ça, toc, toc. On fait ça, toc, toc. On fait ça, on fait ça. On fera ça, on fera ça. Oula, grosse journée de travail. Hein. Attention. Oh, on peut aller jusqu'en haut. On va pouvoir se balader. Tiens, grosse journée de travail. On a eu de tout casser. Oh, il y a des gens. Ah non, c'est la vendeuse qui bouge. Elle fait une foncée dedans, elle. Hop là. Voilà, on peut pas se tromper, y a pas de... Ah, on est dans la zone un peu plus pauvre de la ville. Another satisfied customer. Unless it's bills. Ou des relances de factures. Hop. Ici. Hein.
402. On a un 402. De Pine Street. Faut toquer? Oui. Oh, good day, Kay. Hi, Thomas. I've got a parcel for you. Thanks. I'm sure Santa will be happy this arrived just in time. Anything I can do to help the old man out. Ça va la famille? How are things with the family? Good. Good. Really looking forward to the holidays. I've been making Grace this great big space station out of ply. It's coming together really nicely. And Barry is getting Max a second-hand guitar as we speak. Oh, that sounds great. I'm sure they can't wait for Christmas. Neither can I. What about you and Emily? Got anything special planned for the coming days? You know, just dinner with the family. And Mildred. She joined us last year. Watch out with the eggnog is all I can say. Ah, good tip. I best get some more just in case. And maybe some antacid. Well, I'd best get on. I have to check on the oven. Or Santa will have to eat charcoal when he stops by tonight. All right. Best get back to it myself. Give our love to Barry and the kids. And Santa, if you happen to see him. Will do. You and Emily have a great Christmas too, okay? J'avais pas fait cette année du eggnog. J'ai toujours fait. Cette année j'ai eu la flemme. Si vous avez jamais goûté, testez. Heron Circle. Feels like I'm going round in circles sometimes. Bon, c'est pas le moment de remettre ta vie en question, Thomas. T'es postier. Hein. T'as fait ton choix de vie. Non, faut trouver la bonne boîte aux lettres. C'est pas celle-là, c'est celle-là. Oh les richoux. Regardez, ils ont un double garage. There we go. Petit moment ASMR. J'espère que ça vous convient. Et du coup, moi, je suis blanc comme un... je suis aussi blanc que la neige avec le reflet de l'écran. C'est terrible, ça. Je brille de mille feux. Bah, ça fait pas trop de marques. Hein, dans le sol. Hein. Bah, on voit pas trop les traces de pas, ça s'efface vite. Hein. Pour dessiner quoi que ce soit, faire un rond. Et encore. En tout cas, on a vu des bonhommes de neige. Donc il y a des enfants qui font des bonhommes de neige. Même s'il n'y a pas d'enfants qui se baladent. Oula, c'était serré ça. Hein.
Un client. Monsieur, monsieur, j'ai votre lettre. Non? Et sortez de là quand même. Hein. Il aurait pu prendre son courrier. Ah, c'était pas lui. Excusez-nous. Pas la même maison, on s'est trompé. Ça se trouve, c'était un potentiel voleur qui faisait juste du repérage pour Noël. Hein. Ouais, il met ses petites lunettes pour mettre son courrier. Oh, c'est mignon. Oh, des hippies. La voiture des hippies, ça. Ah bah il est passé où? Il y avait quelqu'un là. Il s'est dit, oh c'est le facteur, je vais rentrer vite vite. Je peux lui parler. Ce Thomas, il tient la causette. Hein. Olé. Alors, par là. Et GG pour les level up. Sortir. Nous sommes au 103 E First Street. Les adresses américaines, c'est quelque chose. Oh, elle est jolie cette maison. Et Léona, qu'est-ce que t'en dis? C'est joli ça. Faire dans les Sims. Ah, comme dans les Sims, il y a des petits problèmes de fenêtres. Fallait poser les fenêtres avant. Enfin, fallait faire un trou pour faire les fenêtres. Hein. Pas poser par-dessus. On fait le tour de la maison. Ça fait partie du service. On vérifie si votre maison est correcte. Par contre, très m'as-tu vu, hein, les lumières c'est que devant. On n'éclaire pas derrière. On voit le genre. On voit le genre, on voit le genre. Hein. Et en plus, c'est pas là. Par contre, le colis est dans la porte là. Hein. Ah! Je peux pas aller là. Je peux pas aller contre la fenêtre. J'ai le droit d'aller que là où il y a de la neige. Ah non, là où je peux. Pourtant la voiture est là. Hein. Inadmissible ça. Regardez-moi la taille de ce garage. La vache. Ça c'est une maison Sim 2. Hein. Et derrière il y a un bungalow quoi. Les autres ils ont une maison immense et à côté il y a un petit bungalow. C'est comme ça qu'on appelle le mélange de classe. Oh, regardez. Oh là là. Bon,
il est passé à travers là, d'accord? Mais le jeu vient de gagner 100% de points en plus. Voilà. Olé. Ici. Bert's out of town for the holidays, but he did ask me to keep an eye on his place. Seems to be in order. Ok, donc là il y a personne, on verra personne, ok. Mais où est la boîte aux lettres? Ça fait 3 jours que le What qui s'échappe, hein, j'aime pas trop ça. Et oui, c'était un renard, ou autrement dit, un malinque. Fancy handwriting on this one. Il doit se geler les doigts à pas mettre de gants sur les boîtes aux lettres en métal. Genre il a pas d'écharpe non plus. Il doit se les geler. Hein. Ah, on a bigné la voiture. Ah bah dis donc. Le diner, il est bien perdu. Hein. Faut pas envie d'y aller à pied. Hein. La vache. Alors, va falloir prendre la petite route. On va à la ferme. Il y a une voiture qui est passée avant nous, regardez. Vite, on va rattraper ses traces. Ferme des Reynolds. Dis donc, on peut visiter. Les tracteurs. Ah, ils ont pas l'eau courante, hein. Regardez, ils ont une guitoune. Est-ce qu'on peut faire comme dans Starfield et voler le papier toilette? Okay, let's get this to its destination. Oula, la première marche, faut pas la rater. Hein. Wow, a visit from the Poker King. I humbly thank you for the honor. Le roi a un colis pour son The vassal. Poker King hath brought a parcel for the jack of all trades. Ooh, boy, Frank came through once again. Ah, package from Frank, huh? Qu'est-ce que c'est? What's in it? On l'a ouvert à la poste, mais on préfère demander. But what I will tell you, I'm kicking off the new year with a bang. I better put this somewhere dry. And then it's back to reading Doyle Brunson's Super System. Oh, you're in trouble this Sunday, sir. Tu fais quelque chose demain soir? And what are you doing tomorrow night? I'm gonna visit my brother and his family in Idaho. Anyway, later, Thomas, and take care on those icy roads. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut te piquer ton PQ? Ah, on peut pas lui voler son papier toilette.
Par contre, faudrait fermer la porte, hein, parce que... Ouf. S'asseoir dans la neige, là... À l'aide, hein. C'est un coup à rester coincé aux toilettes, hein. Ils auraient pu mettre des poules. Et qu'elles sont peut-être rentrées pour l'hiver. Enfin, j'espère que la soirée poker, je sais pas chez lui, hein. Parce que sinon, faut se serrer des fesses toute la soirée. Personne veut aller faire pipi, hein. C'est genre de soirée où tu proposes à boire. Non, non, c'est bon. J'ai pas soif, hein. Surtout qu'on est d'accord du papier toilette comme ça, là, dehors. Oula, attention. Genre, il est givré, le truc. Jamais tu mets ça... Jamais tu utilises ça. Oui, nous abordons les vrais sujets sur cette chaîne. Attendez. Carte. Ah ouais, non, ça nous fait faire un grand détour. Ah, nous, on habite là. Résidence des Ways. On habite là. Là, j'ai une question. Est-ce qu'on peut embêter les gens? Genre aller au vidéoclub et parler à Nancy. Si on doit l'inviter pour Noël. Pour la magie des Naël. Pardon. J'ai le truc du cœur assez raison. J'ai pas pensé à en faire des sons sur mon stream deck. J'aurais pu le balancer. Non, il est là, la vidéo club. On va se garer. Parce que là, on n'est plus en service, alors on regarde bien. Nancy. Ansanji, pardon. C'est qui Nancy, du coup? Hi, Thomas. More toiletries from LA? No, Angie, I haven't got a package for you today. Une place est libérée. Venez. We have an extra seat at the Christmas table tonight. Our far too hard-working daughter canceled on us. And, well, it'd be a shame if the feast Emily's been cooking up goes to waste. Wow, that's really nice of you. But I'm good. Just gonna curl up in front of the TV with a nice glass of wine, or two, and my favorite Christmas movie, which just came out on VHS. Le miracle de la 4e rue? Miracle on 34th Street? Gremlins. Sounds like a merry, scary Christmas to me. Enjoy. I will. Merry Christmas again, Thomas. Il est vrai que And to Gremlins, Emily as well. c'est un film de Noël. Hein. Il est vrai. On s'est fait rembarrer. Fin de la journée de travail.
On aurait pu inviter Hey, notre... Thomas. Ah oui. Do you think it'll ever stop snowing? I'm glad it's the last day before Christmas break. Well, sorry, Frank. They're forecasting snow until at least the new year. But hey, about Christmas. On a besoin d'aide. Meredith bailed on us, which leaves us with a bit more food than we can handle. Maybe you'd like to volunteer and help us eat it tomorrow evening. Christmas dinner at the Weiss residence. That sounds great, Thomas, but I'm afraid I'm all tied up. The Knicks are playing the Celtics. I think the Celtics will go all the way this year, but I wouldn't count out an upset at the Garden. Il n'y a aucune chance. Now, don't get your hopes up. There's no way they can stop that Celtics front court. I'm gonna have to sleep on it, but you know I can't pass up a juicy bet. Hey, Thomas, before you go home, I need a favor. Can you help me with that guy over there? He said he's looking for a job, but I really gotta run now. Try to find out what he's made of, okay? Good luck. Hello, young man. I heard you were looking for a job. My name's Thomas Weiss, and I've been working for the Postal Service for nearly 40 years. Hi, I'm Matt Kearney. I'm glad someone finally showed up. Nice to meet you, Matt. T'as attendu quelque part? Do you have somewhere else to be right now? Not right now, but I don't have all day. Dans ce cas, je m'en retiens pas. En mode, non mais les postiers, il faut qu'ils aient toute leur journée. Genre, ma journée de travail, c'était 4 lettres. Waouh, ça m'a pris toute la journée. Je suis éreinté. Si t'as pas le time, t'as pas le time. Allons-y. Okay, let's keep going then. Could you tell me a little bit about yourself? Well, I'm basically a computer expert, kind of in between jobs right now. I've been programming since I was 11 years old. I'm looking to start my own software company. Tu viens faire du fric pour lancer ton affaire? Ah, that's great. So you want to save up some money to start your own enterprise one day? Bingo. I'm already working on it at home, and whenever I have time in my schedule. On va être le chiant. J'imagine que ça doit être compliqué. I imagine that can take a toll on you. I have the focus, determination, and willpower of a professional athlete. Okay. I have a few more questions. Des heures supplémentaires, mais t'es malade? Pour 3 colis? T'aimes le contact avec les gars? Parce qu'il faut leur faire comprendre que toi, t'as toute ta journée, même si eux, ils l'ont pas. Donc, Do you enjoy working with customers? I think everyone would enjoy someone who skips the small talk and gets the job done as soon as possible. T'as pas le mental, là. Non. Non, Thomas, tu peux pas dire ça. Je suis bien d'accord avec vous. Tu peux pas dire ça, tu adores faire du chit-chat. Est-ce que t'aimes les clients? Maybe, but my question was if you enjoy working with customers. Sure. I love people. I love helping people. Could we wrap this up now, please? Ça, c'est moi qui réponds à la question. Oui, j'adore les gens. Une dernière question. I'd like to ask one more question, actually. Auriez-vous l'aimabilité de prendre la porte au plus vite? Et hop, ça dégage. Quand pourriez-vous commencer? When can you start? Whoa. You're moving a little too fast now. I have other options and I need to weigh them carefully. This will probably take a few days, but I'll be in touch. Bye. Il a rien. Il a rien comme option. On aurait pu l'inviter à manger. Yep, hello. Hey, honey, it's me. Finally found time to call. Having such a busy day. Did you invite anyone else over for tomorrow? Yes, I did, but no takers. So it's just you, me, and Mildred.
Or is Beth coming as well? Yeah, Beth is coming. So happy I could finally change her mind. Nice work. She's great company. As opposed to Mildred? No, this is not funny. Mildred is a sweetheart. And you better wear the Christmas sweater she knitted for you last year. Est-ce que vous avez vu le jeu qui a été fait quand elle a fait Mildred est un amour en mode elle s'est convaincue elle-même. Il y a eu la petite respiration. She's a sweetheart. En mode c'est un amour, c'est un amour. On se convainc. J'adore les pulls de Noël. I love Christmas sweaters, so don't worry about it. Great. So I won't be the only one looking stupid. Oh, by the way, I've got great news. We finally found someone to take some shifts off my hands. That's fantastic. No more 60-hour work weeks. Je pense que c'est le même. Moi aussi, j'ai fait passer un entretien aujourd'hui. I also had a job interview today. I wasn't at the interview, but I was introduced to him after he was hired. Il portait des... Est-ce qu'il avait l'air gentil? Parce que le nôtre, non. Did he seem like a nice guy? I don't know. He didn't say much. His name is Matt Tierney. He said he's going to completely overhaul our computer system. That's the guy I interviewed this afternoon. Really? Did you like him? Can't say that I did, to be honest. That's a shame. But it doesn't matter. He'll be taking the load off my shoulders. And I won't be working alongside him anyway. You'll probably see him more often than I will. You might be right about that. We'll see how it all pans out. Oh, gotta go now. Bye, hun. Et j'ai chez Léona pour le Pokémon. Bon, ce soir, on va lire un livre. Major League Baseball umpires are required to wear black underwear while on the job, in case they split their pants. Golf is the only sport to have been played on the moon. On February 6th, 1971, Alan Shepard hit a golf ball on the moon. Because of the low gravity, it may have traveled more than a mile. Weiss residence, good morning. Hey, Dad. It's me. Hey there, Em. C'est un papa, du coup, il fait des blagues. Hein. Voyez Joël. Meredith Christmas. I was hoping to hear one of your special holiday puns. Merry Christmas to you, too. I wish I was in PO right now. That makes two of us. And probably three, but Mom's at the motel. Guess I'm not the only one working today, then. Fine mess I got myself into, huh? Yeah, it's not perfect, Meredith, but you'll be okay. Thanks, Dad. I think I will be. Work's progressing nicely, actually. And Tess is coming over later. She's also stuck here. We're going to try to cook up some semblance of a Christmas meal. Oh, that's good to hear, Em. Non, on passe pas en mode patriarcat, s'il vous plaît. I hope you have a great day, Em. Thanks, Dad. You too. Don't forget to leave some room for Mom's lemon mashed potatoes. Oh, that reminds me. I need to try to pry that secret recipe out of her. I'm gonna call her at the motel right now. Thanks for talking, Dad. And De la purée Merry au citron? Christmas. Missile Thomas wishes you the same. Oh, I did not hear that. Love you. Ah, pour la blague, Thomas, c'est son prénom et Mistletoe, Oh, Mildred, you c'est le Guy. shouldn't have.
We already have the most beautiful pair of Christmas sweaters in the world. And now we have 2 sweaters each. You must have put so much work into them. Oh, please, don't mention it, dearie. Knitting sweaters can be quite straining. But knowing how happy they make you always makes up for it. Well, we're so grateful. Right, Thomas? La tête qu'il a fait. Oh. Ils sont super, merci beaucoup. They're beautiful. Thank you so much, Mildred. Ils sont très confortables. They're so comfy and colorful. If only it was Christmas every day. Oh, Thomas, that makes me so happy to hear. I can't wait to start working on next year's designs. I've also made sweaters for Frank and Jack and Robert and Bert, but they all said that wool gives them an allergic reaction. Isn't that a coincidence? Beth, I hope you aren't allergic to wool. You're not going to believe the coincidence, Mildred, but yes, I actually am. And it's such a shame. If only I, too, could celebrate Christmas wearing one of those beautiful sweaters. Anyway, Emily, would you be a darling and pass me the peas, please? Peas? I don't... Oh, you mean the string beans. I suppose peas would have gone lovely with the meal as well, now that you mention it. Right, Thomas? Celui qui écoute pas, j'ai déjà pris les haricots, merci. Merci, m'inclus pas dans cette conversation. I've had some beans already. Thanks, dear. Oh, yes, of course. I meant the string beans. Of course, silly me. But let me get on with it. It's time for my presents now. And you may have already guessed that they're books. Mildred, why don't you open yours first? Well, I'm not really one for presents, but I appreciate the gesture. Let's see now. The Cat's Pajamas. I've never heard of it, but it has a nice title, I suppose. It's an encyclopedia about cats. A whiskerpedia, if you will. Someone drew my attention to it, and I immediately thought of you. Oh, well, isn't that lovely? Such a heartfelt gift. Isn't it, Thomas? Ah oui. Maybe you can start knitting your cats some pajamas now. Well, they do like balls of yarn. Thank you, Beth. It was my pleasure, Mildred. And now for Emily's gift. Oh, why, thank you, Beth. I do always appreciate your taste in books, so I'm looking forward to The Countess and the Carpenter. Ah, would you look at that? Is this a romance novel? I've never really read one of those. Right in one guess, Emily. I hear the writer Summers here, so this book is locally sourced, so to speak. And, dare I say it, the prose is quite compelling in the romance department, if you catch my drift. I think I do. Elle a délivré Harlequin à Noël, dis donc. Thank you. This will certainly get a nice spot on our bookcase. La libraire, elle est spicy. Ah, good to know the romance department is in our bookcase now, so I'll know where to find it. Well, I'm looking forward to reading it already. Thank you so much, dear Beth. You're welcome, Emily. I'm sure you'll love it. Okay, Thomas, it's your turn now. Let's see. Crazy sports facts 2. Even more crazy sports facts. Bah si, tu l'as lu hier soir. Whew, boy, I love this stuff. I'm actually reading part 1 at the moment, so I can tuck into this straight after. Thanks, Beth. You're welcome, Thomas. Les pains d'épices sur l'étagère, ils font There's la some fascinating tidbits in part 1 as well. Even if one no longer actively plays sports, it's at least fun to read about it, right? Hey now,
Kids playing basketball still regret it when they challenge the mailman for a game of horse. Well, there's no shame in admitting that you're not getting any younger, Thomas. In fact, none of us are exactly spring chickens anymore. Things like your arthritis can't magically be wished away by positive thinking. Qui veut de la tarte? Who's up for some blueberry pie? Speaking of blueberries, my bridge partner Edna's niece discovered this mole last week. Hold that thought, Mildred. I really need to take this. Hello? Hi there. Could you put me through to Meredith Weiss, please? C'est Steve, mais on va faire croire qu'on le connaît pas. T'es qui? Excuse me, who is this? Oh, it's Steve. Steve Mitchell from work. Is Meredith there? Vous savez que c'est Noël, hein? Do you understand that people are celebrating Christmas right now? Wait, what? Christmas? Oh my gosh. I'm sorry to bother you. Is it Christmas already? Gosh, I totally missed that. I've been pulling a couple of all-nighters. I'm gonna splash some water on my face. Sorry again, Mr. Weiss. Enjoy your evening. Bye. Merry Christmas. Everything okay, honey? On va pas l'embêter avec... Si on va cracher sur Steve. Moi j'avais pas vu les photos de la dame. Elle regarde un petit peu, elle regarde son nez. Hein. C'est un peu creepy les photos. That silly boss from Meredith's work called for some reason or other. Never mind. Beth, you were saying? I wasn't actually, but I was looking for a way to say this, and now's as good a time as any, I suppose. My dear friends, I am leaving Providence Oaks. What? You're what? What's that, dear? Bah, bonne journée, Eleona. Des bisous. On reste dans notre RP. Hein. Pourquoi? Why? Well, before we move on to the sad part, let me first tell you the good part. Ladies and gentlemen, I am going to be a grandmother. Oh, Beth, that is amazing. Well, I'll be. Whose mother? I mean... Félicitations. Congratulations. Yes, my son Daniel and his wife are expecting. Isn't that wonderful? But, and here's the proverbial kicker. You may remember that they moved to Savannah, Georgia a few years ago. So if you put 2 and 2 together... Tu vas aller vite dans la série. They're having quadruplets? I'm joking, of course. That's great, Beth. I'm so happy for you. That is marvelous, Beth. Congratulations. I wish you and your family all the happiness in the world. But I'll miss you something terrible. We all will. But we have to toast to the good news. Thomas, go pour us some brandy and I'll get the pie. Oh, Thomas, would you have any antacid? That eggnog is starting to stir up something indiscreet. Je ramène ça. On it. Now, let's celebrate this wonderful evening, ladies. Here's to a lovely old Christmas spent with good friends. Hear, 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 hear. Hey, Thomas. Did you see the game last night? Morning, Frank. Nope. We had our Christmas dinner. Bon, bah, tu dois me dire que tu vas tout me raconter. But I have a feeling you're going to talk about it anyway. The Celtics were up by 25 in the third quarter, but they still lost the game in double overtime. T'as gagné gros? So was it a big payday for you?
One of the biggest of the year. And now the odds are dropping for Boston. I'm gonna bet on them to win it all this season. Bonne chance. Nice move. Good luck, Frank. Thanks, Thomas. Have a good one today. Ah bah oui, il faudrait mettre des gants là. Et par contre, mais fermez vos portes. Hein. C'est pas croyable ça. Hop hop dans la voiture. Alors. Dans une lettre là, on a un colis là. On fait magasin général, on fait la lettre, toc toc. Ça, toc toc. Ça. Ça. Et ça. Yo, it's the second day of Christmas, and I don't have turtle doves or partridges in pear trees, but you know what I do have? P.O. positive or pet peeves? Part and parcel. Oh là là, ça va parler. Yes, I understand, but Maureen said... Doesn't really matter what Maureen said. I can't help that her orders have been delayed because of the snow. She should have just ordered sooner. It's not like New Year's Eve appeared on the calendar out of nowhere. That's true, but it was only 2 weeks ago that she decided to throw a celebration at the diner. And once we're sure we can host a proper party for everyone, you are also invited. That sounds an awful lot like blackmail to me. Please come to my party, Nancy. But first, hand over a football team supply of cheesy dip, quiche, and sloppy joes. I'm sure she didn't mean it that way, and I'm sure you're more than welcome either way. But I have to run now. Bye, Nancy. And hi-bye, Thomas. Bye, Kay. Maureen Hennessy strikes again. C'est vrai qu'elle manque de I tact. guess tact never has been her strong suit. That's one way to put it. One thing's for sure, she does not know how to run a business. Always bites off more than she can chew. And now I'm supposed to come to the rescue? Vous auriez le boulot, on You s'en la could be a fête. party's savior. I know I'd never miss out on such an opportunity. With the ridiculous discount she's demanding, it's mostly nothing but a great opportunity for a lot of extra work. Anyway, is that parcel for me? You can just put it on the counter. Sure thing, Nancy. Have a great day. Oh, évitez de l'énerver. Hein. Elle a passé une assez mauvaise journée comme ça. On va être invité à une soirée au diner. Attention, petit ASMR. C'est pas toi? C'est toi? Ah oui. Oh, dit la marche traite là. C'est un quoi s'éclater. T'es en retard et paf. Oh. Une boîte différente.
On n'est pas déjà venu ici? Ah non, mais la maison était la même. On peut pas lui piquer son écharpe. Ah mais elle a pas ses problèmes de fenêtre. Regardez. En vrai, c'est une jolie maison. Hein. Parce qu'on a envie de la refaire dans les Sims, celle-là. Est-ce qu'on va nous répondre? The Kovacs family always heads to Arizona in the wintertime. And who can blame them? Et du coup, tu vas laisser le colis. Alors qu'ils sont pas là. Oh, bonne chance le colis, tu vas y passer l'hiver. C'est la logique du truc. Ils sont toujours en Arizona pendant l'hiver. Bon, on va poser le colis par terre et puis voilà. Vraiment. Petite lettre. Another satisfied customer. Unless it's Bill's. Alors maintenant, on a fait tout ça. Du coup, il y a 2 lettres ici, le colis là et là-bas. Somehow it's always nice when our neighbors get a letter. Here's to you, Andy and Toby. Et ça, c'est notre maison, du coup. Moi, je veux la voir, la maison. Il y a une petite niche pour un chien. Qui s'appelle... Binky. Très très jolie la maison. Pas le tour. Faites le tour, faites le tour. Bah. Elles sont restées là. Il y a le truc du repas de Noël qui est resté. Ça veut dire que si on va au motel, elle est pas au motel. Du coup, le jeu a pas besoin d'elle. Que l'autre était dans sa boutique. Pas entrer. Ça me fait trop rire. La fenêtre est ouverte là, non? Hop là. Ah, maintenant. Alors
il faut faire marche arrière et aller tout droit et à droite. Ok. Bip, 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 bip. Et olé. Il y aura pas une petite route. Est-ce qu'on va revoir un malinque? Peut-être, hein. Okay, Thomas. Just keep the wheels steady and trust the snow chains on the tires. Attention. Et coucou Stitcho. Comment vas-tu? Alors c'est ici. Hop là. Ça vient aussi. Xmas Suisse. Oh regardez, il y a un lapin. Oh petit lapin. C'est un... Reminded of our honeymoon to Niagara Falls all those many years ago. A little more impressive than our local waterfall, but not by much. Ok, merci Thomas. C'est un petit jeu où on suit la petite histoire de Thomas pendant Noël. Oh, silly me. I forgot the package. Ouais, effectivement. Pierre Cric. Et du coup on est postier, du coup on livre des colis et des lettres. Hey there! Looks like Santa's a little late this year. T'avais qu'à être plus That's sage. what you get for not being a good boy, Robert Harris. Let me try to make it up to you. Take that heavy load off your hands. That must be the fire pit I ordered. Now I can finally go ice fishing without freezing at the same time. Ice fishing. On est reparti. Ça a l'air d'être une sacrée That aventure. sounds like a nice adventure. Well, you're in luck. Bert's out of town, so I could use someone else to talk to. Not that Bert talks that much. How about it? Tomorrow evening. Volontiers. Sure, let's do it. But you better make sure that fire pit is working. Perfect. I'll bring all the gear, but feel free to bring some booze. Hey, did you have a nice Christmas, by the way? On va parler de notre vie, hein. Il a parlé de la sienne. I've had better. My daughter couldn't make it. Sorry to hear that. Anyways, I won't hold you up any longer. I need to assemble this baby. See you tomorrow, Thomas. I'll come pick you up. On va aller pêcher. Non, faut aller où? Faut aller tout en haut là. Donc marche arrière, tout droit. Ici. Oula, on passe, hein? On est passé. Oula. Calme-toi. Oula. Sur la bonne ligne.
Va bientôt falloir tourner. Faut lui parler, elle. T'as des problèmes? Non. These cabins must be so cozy in the wintertime. Cold. Probably freezing cold. Ouais, on est d'accord, tu vas te geler les miches. C'est ici les lettres, ouais. Allez, là, la boîte aux lettres, elle est dans les feuilles. On est curieux, on se balade. Hein. Ah, je peux pas y aller. Donc il y a une petite cuisine, un poêle, un fauteuil. Et un lit. C'est vraiment une cabane minimaliste. Hein. Il y a un chauffage, c'est déjà pas mal. Alors comment on ressort d'ici? Faut faire demi-tour? Ouais, faut faire demi-tour. On peut faire demi-tour... On peut faire demi-tour naturellement. Pardon, j'ai ma voix qui est partie. Oula, oula, oula. Oula là, c'est pas passé loin. Et du coup, je pense qu'on fera le jeu principal après. Hein. On fera le DLC et ensuite on fera le jeu principal. Qui, de ce que j'ai compris, se passe à notre époque. Parce que là, on est dans les années 80. Bon, il reste un colis et ensuite on a fini notre journée. On s'est pris le panneau. Oula! Non, le camion il est pas puissant. Il prend un panneau, il fait paf. Eh ben, bienvenue! Out-of-towners, I'm assuming? Welcome to Providence Oaks. Yeah, just a second, my good man. Gabriel, can you figure out what's wrong with this blasted vehicle? Give me some good news here. I mean, I'm not really a car mechanic, Mr. Price. But I know the smoke isn't a good sign. No duh, Einstein. Say, hey, Mr. Mailman, Oula, il s'est what's your téléporté. story? Il m'a fait peur. Je suis facteur. Name's Thomas Weiss, and yes, I do deliver the mail. Okay, then you're Thomas Weiss, mailman. And I'm Connor Price, annoyed man. Gabe, if you don't know what you're doing, then why on God's green earth are you fiddling around with that engine? Just thought I'd pop up in the hood, Mr. Price. What with the smoke and all? It needs to vent. Needs to vent, huh? Never have I felt more like a busted car engine. God! I'm dying in this podunk country-ass town. Bunch of freaking yokels. So, hey there. I see you've already had the privilege of the full Connor Price experience.
I guess that car engine isn't the only thing that needs to blow off steam. Yeah, Connor can be a bit much. Anyway, I'm Ilsa Richter, local TV segment producer turned car problem solver. And that sporting young man over there is Gabriel Serrano, local TV sound guy turned amateur mechanic. Emphasis on amateur. Hey, I never claimed to know anything about cars. Just because I used to be a studio tech, Mr. Price put me on engine duty. Anyway, nice to meet you, sir. Nice to meet you. I'm Thomas Weiss. And as the local mail carrier, I know just the guy to fix your car problem. If you mean young car service, I'm way ahead of you, Mr. Weiss. They're on their way right now. That's great, Ilsa. You're an even better car problem Gabe, solver than you are a segment il producer. respire les années 80. Flattery will get you everywhere, Gabe. That must be Ben Young. Il va réparer ça en rien de temps. You're in capable hands. He'll have you fixed up in no time. God, I hope so. We need to get to Melville, and we're already way behind schedule. Hey, Mr. Mailman. Come in here for a second, please. Excuse me. Duty apparently calls. Happy travels. Comment on se retrouve? So, we meet again. Uh-huh. Hey, I'm new here. All of a sudden, I have to check in 3 people at once who want their own rooms. Separate but close to one another, all equipped with TV VCRs. And, well, long story short, I need to reach Emily Weiss, stat. I'm guessing the local post guy would know where to reach her. On pourrait l'envoyer chier. Et bonjour Valérie, merci pour ta lurk. Ça va, merci et toi. On va brague, on est un petit peu sans mari quand même. I happen to know her home number by heart. It's 555-8039. Thank you. 555-8039. Come on, pick up already. I'll just leave the parcel here on the counter. Bye. They're already gone. Mighty fast towing there, Ben. On peut pas aller l'embêter du coup. Si. I should have a new booking system ready in a few weeks. N'empêche, pointe de la technologie pour un ordinateur des années 80. Hein. Et par contre, fermez-moi ces portes. Hein. Il fait moins 10 dans le patelin et ils ont tous les portes ouvertes. C'est pas croyable. Retournez à la poste. Oui, on va retourner à la poste. Faut faire attention parce qu'il y a des malins qui se baladent. Spanner dam. Oula. As Frank says it. A span, spanner dam. Never gets old. Là on est allé, c'est la ferme. Oula! C'est rien, vous avez rien vu. C'est juste pris un petit coup de... Un petit caillou, c'est tout. Comme il était un coup.
Regardez un malinque. Allez, t'as cours, il court, il court. Il va te rafbailler. Pardon. Il est pas là et je l'embête. Let's go. Jeudi 26 décembre, soirée. Hey, if it isn't Connor Price. Oh, that's him, huh? He's taller than he looks on TV. J'aurais aimé t'épargner l'expérience Connor Price. I was hoping you'd be spared the Connor Price experience. Suffice it to say, he was not friendly. Wow, sounds like a real jerk. Devriez pas être à Melville? Mr. Price, aren't you supposed to be in Melville? Well, hey there. Good to see you, man. Yeah, change of plans, I'm afraid. Oh, hi, ma'am. I don't think we've met. Connor Price, KNW6. Welcome to the Oregon Trail Motel, sir. Better get to work, honey. I'll see you tonight. Okay, what's up with her? Christmas hangover? You'll have to forgive my wife. She can be a bit protective of me. Protective of you? Oh, I see. You told her about our little kerfuffle earlier. J'ai l'impression que c'est pas une vraie cigarette qu'il a dans les mains. That it wasn't my finest hour. I'm usually a lot more easygoing. In fact, the Willamette Week once called me one of the most likable faces in local broadcasting. The Willamette Week gave you a good review. That's impressive. Well, when my car isn't breaking down during a tight shooting schedule, I'm a pretty swell guy. Believe me, that's the price guarantee. So, has Ben Young managed to fix your van yet? No, that's the change of plans I was referring to. Turns out we need some parts that the garage doesn't have in stock, so Young's having them shipped over ASAP. But in the meantime, we've decided to stay right here in lovely, picturesque, whatchamacallit, USA. It's Providence Oaks, P.O. for short. Yeah, well, to be honest, all these little villages look pretty much the same to me anyway. See, we're supposed to be shooting some remotes on local end-of-year festivities and such. A grand kickoff to our special series on small-town American life. And it doesn't really make much of a difference if we start here or in freaking Melville. Except, of course, that Providence Oaks is way nicer than frickin' Melville. I was gonna say, this town has warmth. I like warmth. And so do our viewers, I'm betting. So get ready for your town to be featured in part 1 of The Oregon Trail. Title pending. Might be a little too on the nose. C'est le nom de son motel. That is the same name as this motel. So I guess it isn't particularly original. My wife works here as a receptionist, but she's not the one who named it. See, this is what I'm talking about. Real conversations with real Americans, right? But as fun as c'est terrible this que Noah, il a is, pas de don. I should be turning in. The three of us each got our own quaint little room. Mine's non-smoking, unfortunately. Still beats Gabriel's. His doesn't even have a TV. Can you believe it? Oh, the irony. Anyway, great banter. See you around, my main mailman. Bye.
C'était important d'entendre son sifflement. Bah tu regardes la télé. On est sûr de pas y voir Connor. Attention everybody! There's a suspect situation at the drive-in. Sounds like a job for fries and the hamburger! Real funny, guys. Okay, Klaus, let's go check it out. Let's get ready to rumble. Oh, l'accent. Oh là là, les années 80, hein. Oula! Il y a de la livraison ici. Alors on va commencer par lui. Ensuite on redescend ici. On fait ça, ça, ça. On fera ça, ça. Ensuite demi-tour et ça et ça. On sera bon. What a gloriously fine Friday it is out there, y'all. Want to hear a PO positive? You tuned to the right frequency. PO positive or pet peeve? Let's hear one from Mildred Meow Jenkins. Hi, Jack. I would like to thank our own Robert Harris for all the snow he shoveled from my driveway this week. He even brought a fish snack for my cats. Say thank you to Robert now, my dears. Way to go, Robert. Feel free to help clear out my driveway as well. It's only about a quarter of a mile. A belated Christmas gift? Maybe. Neither snow nor rain, nor heat nor gloom of night. Is that much Christmas lighting really necessary? On est bien d'accord, Thomas. Il y a beaucoup de lumière. Hein. Alors, c'est toi. J'ai l'impression. Sortir. Surtout, on va laisser la camionnette, hein, c'est une lettre. Ouais. There we go. Ah non, fois-ci c'est là. 301. Oui. Fancy handwriting on this one. Ne regarde pas le courrier des gens, hein, Thomas. C'est indiscret. Hop là. Alors, 300. Okay, let's get this to its destination.
Toujours les mêmes livres. Toujours les mêmes livres. Le pause me fait beaucoup rire. Hi, Beth. Got a delivery for you. Where do you want it? Oh, dear Thomas. I almost didn't see you come in there. I was lost in thought, I suppose. Please just put it on the counter, if you will. Thank you. And thank you again for a lovely Christmas dinner. I had a marvelous time with you all. We loved having you over, Beth, as always. Emily and I had a great time. Although that Mildred still doesn't know how to read the room, does she? Oh, bless her, she really doesn't. All in all, it may have been a bittersweet evening, but it was certainly memorable. It was a bit unexpected, but I can understand why the grass is greener in the south for you right now. My reason for leaving is wonderful, for sure. I can only count myself fortunate. And I wouldn't miss a thing now that the little one is on the way. Oh, but I will miss you two. As Helen Keller once wrote, so long as the memory of certain beloved friends lives in my heart, I shall say that life is good. We'll miss you too, Beth. So, haven't you ever thought of moving closer to Meredith over all these years? She is living quite a ways away, right? No. No. Even though I love my daughter like crazy, she never stops working. So moving out there wouldn't make much of a difference, I don't think. She's just like me, I guess. Can't sit still. She just takes bigger steps. Who knows? Maybe Meredith will even make it out here one day. And there's always the phone, of course. And don't forget the postal service. Binding the nation together. Well, I won't keep you any longer, Thomas. I need to sort through this new delivery you've just brought in. And believe you me, that's going to take me a while. I understand. It's best to take your time with things like that. Exactly. Whether one likes it or not. Until next time, my friend. Up and at 'em. See you, Beth. Bon, en tout cas, t'as pas l'air pressé. Hein. Alors, moi, ça va nous prendre toute la journée. Bah oui, surtout si tu finis ton bouquin avant de t'occuper de ton colis. Non, là, faut aller tout droit. Et GG pour les level up. On sort. On livre le petit courrier. Celle-là aussi, elle est jolie comme maison. On peut faire le tour. Très très joli. Ça donne vraiment envie de les recréer dans les Sims, ces maisons. Ah! On peut passer à travers les lumières. Donc la prochaine lettre, elle est là. Oula! Attention. C'est vous. Ici. Sort. Another satisfied customer. Unless it's Bill's.
Alors du coup, on va faire ces 2 colis là, toc, on fait demi-tour, toc, et on finit là. Très bien. Alors normalement, si je dis pas de bêtises, on va revoir le renard, vu qu'il pop ici. Oula, on s'est pris la barrière, et tout va bien. La colline elle était dure. Alors, attention. Oh non, on n'a pas revu le renard. Oula, attention. Peut-être sur le chemin du retour. Hop là. On n'est jamais venu là encore. On peut ouvrir. Oh, il y a du monde au diner. Attention. Okay, so we still need to check Spanner Dam for the mood shots. According to this, it offers damn fine views, so... Hey, Mr. Mailman. Come on over. Talk to us for a sec. Gabe, we don't have time for idle chit-chat. He can help us out, Ilsa. No one knows the town like a mailman. Right, Mr. Weiss? Et bonjour. Hey, Mr. Serrano, Miss Richter. Please, call us Gabe and Ilsa. He can call you Gabe and Ilsa. I prefer Miss Segment Producer Extraordinaire. Vous pouvez m'appeler Thomas. You two call me Thomas then, please. Anyway, we're scouting out this beautiful town of yours for our report on small town America. It's great, but we could use the inside track. So, any secret spots we're bound to miss, but shouldn't? Well... the watchtower up at Eagle Peak. You can take in the view among the treetops. But make sure you watch out for those creaky steps. Oh, hey, Maureen. Now, here's your coffee, folks. Sorry for the delay. Faucet's been acting up again, which should have been fixed yesterday. Oh, you want me to check on it, Miss Hennessy? Oh, now look at you. My knight in woolen armor. Would you, dear? I can take a look. Well, isn't that nice of you? Back of the kitchen, honey. Ashley, someone who does know what he's doing is coming in. Show him where the busted faucet is. And stay out of his way. Ashley's a sweetheart, but when it comes to fixing things, that boy is all thumbs. See, this is what the segment should be. Interacting with the townsfolk, helping out. I love it. Oh, such a nice fellow. Yeah, you're in good hands, Maureen. Gabriel may look and act like a naive little pup, but he can fix anything. Well, except for our van. But other than that... Oh, is that a fact? Well, in that case, I can think of a few more things he could fix around here, if you catch my drift. Maureen, voyons. Maureen, there's a lady present. Let me just go check him out. Check on him, I mean. Gabe, il va passer la casserole, hein. Anyway. So... wait. You had the Connor Price experience the other day. Have you recovered yet? I actually encountered him outside the motel yesterday evening. We had a nice chat about your new plans. Really? Oh, did he greet you with, "Good to see you, man"? Indeed, he was quite enthusiastic.
That's his go-to when he's forgotten your name. It's good to see you, man, for guys, and hey, lady, for gals. Really? Wouldn't worry about it, though. He called me Lisa for the better part of a year. Connor's a lot. But I guess after this week, I can update my resume with not just segment producer and car problem solver, but also Connor Price Wrangler. Gabriel seems very nice, though. That should make things easier. Oh, yeah. He's a big old puppy dog. He's as uncomplicated as Connor is complicated, so that's a welcome antidote. Well, now, sounds like someone is getting a little warm under the collar for our Gabriel. Just between you and me, honey. Voilà, attendez. J'ai entendu les chiens se battre, j'arrive. Et heureux. Les chiens faisaient des bêtises. Alors, on peut reprendre. I have a hunch that feeling is more than mutual. Maureen, you shouldn't startle people like that. All I know is, I just spent 5 minutes with our knight in the kitchen, and during that time, he mentioned Ilsa about 12 times. Really? Well, Fawcett's all better now, Mo. And we should be hitting the road right about now. Right. Thanks, Maureen. Nice talking to you, Thomas. Bye now, folks. Be sure to check in again soon, you hear? Huh, these TV folks sure know how to liven things up, don't they? Indeed, Maureen.
I don't think we should meddle in their affairs, though. Oh, that reminds me. You know about my little New Year's Eve shindig, right? I'm counting on you and Emily. We'll party like it's 1986. Because it will be. Du coup, c'est bien 1985. Je vais en parler à Emily. I'll discuss it with Emily. Best get back to it. See you, Mo. Bye now. Bravo pour le level up, Archie. Alors, le prochain colis. Non. On va passer par là. Il y avoir une maison là. Ah là. Ici. Là, ça c'est notre pote. Enfin notre pote. Notre collègue. Ah, pardon, attends. J'ai pas pris son colis. Question, pourquoi t'es pas au boulot, Franck? Qu'est-ce que tu fous, Franck? Oula! Peut-être quoi faire exploser la ville ici? Ah, look who's here. Hey, Thomas. Yeah, I needed to take care of some stuff. Hardly any customers at the post office anyway. T'as pas peur de Walter Morgan? Aren't you at least a little worried that Walter Morgan might show up? Morgan? I don't think so. Last time that city slicker tried driving in the snow, he totaled his car against the deer statue. If you say so, Frank. It's none of my business. That big sucker you're carrying is for me, huh? Right on time. It's all coming together. T'aurais pas pu le prendre? You can keep a little secret, right? Quand tu travailles à la poste, t'aurais pu prendre ton propre colis quand même. Et pas, il va atterrir devant Not if lui. it gets me into trouble, Frank. Don't worry about it. It's not a big deal in any case. A buddy of mine was able to get his hands on some premium quality fireworks. I'm selling them with a nice profit. And anything I can't sell, well, let's just say you want to be outside Moe's Diner when the clock strikes 12 on New Year's Eve. Frank, that sounds illegal and dangerous. In other words, classic Frank Coleman. Just how I like it. Haha, Thomas. Wouldn't life be boring without a walk on the wild side every now and then? This sounds pretty cool, Frank. I bet the whole town will talk about it for days. Days? How about weeks? I've got a huge stockpile here. I better finish up, Thomas. Can't keep the customers waiting forever. All right, Frank. See you at the office. Bah c'est surtout que vu le stock et vu le peu d'habitants, tout le monde va avoir des feux d'artifice. Du coup un feu d'artifice chez Maureen, enfin au diner, ça sera pas exceptionnel. Tout le monde va tirer son feu d'artifice. Ah là là là. Oh. Vous avez vu ça un peu? J'y ai pas cru mais c'est passé. Oui. Ah, ça a touché. Alors on fait attention, si jamais le runner pop, il n'est pas popé. Du coup maintenant c'est là-bas. Klaxon.
Alors, c'est la rue d'après. Encore après? Ouais, encore après. C'est ici. Ah, eux, ils ont pas eu droit à une petite phrase. Thomas, il en a ras le cul. Y'a personne qui y répond. C'est la fin de journée en même temps. On n'a plus qu'une lettre et hop, c'est fini. Grosse journée pour le postillon. Maintenant, c'est un tout petit patelin. Oh, elle est jolie celle-là. On va faire le tour. Back to the post office. C'est joli ça. Simple et efficace comme maison. Oula, par contre les lumières... Ouais, j'aime beaucoup comme maison. Cet après-midi, je vais passer mon temps à recréer ça dans les Sims. Ça va être terrible. Toc. J'adore cette maison. Regardez ça. Trop mignon. Ça me fait penser aux Sims 3 beaucoup. Les Sims 2, il y en a des maisons comme ça, mais dans les Sims 3, c'est beaucoup ce style-là. Regardez, celle-là, elle est trop jolie, la verte, là. Attendez. Regardez ça. Regardez comme c'est mignon. Fait le tour. On regarde bien. Sans personne trouvera ça que c'est suspect, je suis postier. On va chez les gens. En plus, regardez, c'est une petite boîte à lettres chat. À tous les coups, c'est celle qui est venue manger chez nous. C'est la folle au chat. Bah, bonne journée, Archie. De toute façon, bah, je vais finir la journée. Et on va se quitter. Hein. Parce qu'il est 56. Merci d'avoir été là. Des bisous. Et à bientôt. Hop là. Finir la journée. I'll get it. Hello? Very good evening. Am I talking to Mrs. Emily Weiss? Yes, sir, that would be me. Ah, fantastic. It's a pleasure to talk to you. My name is Christian Carmichael, and I represent Fly into Florida. Oh, hi there. I have great news for you, Mrs. Weiss. It's been a while, but do you perhaps remember entering into our Fly into Florida sweepstakes? Now that you mention it, I think so. Yeah. Was that the one on the back of the juice carton?
That's the one. And I am more than happy to tell you that you are the winner of the grand prize. The grand prize? Wow, fantastic. I'm afraid I've forgotten what it was. Could you refresh my memory a little bit? No problem, Mrs. Weiss. You have won a 2-week trip to Florida for 2. Wow, Florida? Really? I won? I have never won anything in my life. Hold on, I need to tell my husband. Honey, we won! I'm talking to a gentleman from flying to Florida. And he says we've won a 2-week holiday for 2. Get out of here. Florida? Wow. Isn't it great? We're so happy. Thank you so much. You're very welcome. You've got plenty of time to let it all sink in. Next, we'll be sending you an extra special envelope. It will contain a confirmation letter, airline tickets, hotel tickets, and I totally forgot to say this earlier, a $500 check covering any additional expenses. Wow. I can't believe this is happening. Well, it most definitely is, Mrs. Weiss. And we'll be making sure you both have the time of your life. There's one thing I must stress. The dates can't be altered. So if you have plans for the first 2 weeks of September, this would be a great moment to change them. And I hope this answers all of your questions for now. Congratulations on winning. And we look forward to seeing you fly into Florida. Thank you. Bye. I think I need to sit down for a moment. Florida. Oh, that's Robert. Sorry, honey. I can't celebrate with you right now. But I'll make it up to you tomorrow night at Moe's. I will hold you to that. Have fun on the ice, hon. And when you start to freeze out there, just think of sunny Florida. Est-ce qu'on peut enregistrer? Non, on peut pas enregistrer. On va faire ça. Get that fire pit going. Ice fishing's a lot of work. And it's cold. But we're fishing all right. Great stuff, Robert. Thanks for taking me along. No problem, Thomas. Wouldn't have enjoyed it half as much by myself. Man, it's nice out here. This setting could use a guitar. Wouldn't that scare the fish away? Especially if you start singing. Thank you, Thomas. Your honest feedback is much appreciated. Hey, what was Emily going on about when I picked you up? You guys are going to Florida? Yeah. Apparently, we won a 2-week trip. Wow, congrats. Not that Florida's my cup of tea, if I'm honest. Oh, you'd rather stay in good old P.O., huh? Yep. I'm perfectly happy with what I've got right here. And you're probably perfectly right, Robert. Yeah, I'm not always perfectly sure about that. Could be that I'm a little stuck in my ways. But at least I'm not desperately looking for the one, you know? Yeah, just give it a little time. Or a lot. Nothing wrong with that. Wouldn't it be ideal if Mrs. Wright dropped by my house one day? Wouldn't it also be ideal if we caught the winning lottery ticket from this here frozen lake? Let's drink to that. Would be a shame if Emily filled that flask of yours for nothing. Ha! Finally, a sensible remark. Cheers. Now let's catch a fish and get the hell out of here. Un peu froide leur soirée. Hey Thomas, do you have a minute? Mais on veut sauvegarder. Tant que ça me ressemble pas dessus. As long as it doesn't get me into trouble, Frank.
Listen, I just got a heads up from one of my buddies at HQ. He said Walter Morgan left for PO with tires screeching. I need to lay low for a while. If you see him, you haven't seen me, okay? Gotcha, Frank. Don't worry about him. Holy crap! Morgan's on the premises! I'm not here. Good morning, Mr. Weiss. Good morning, Mr. Morgan. I'm looking for Frank. Could you tell me where he is, please? Frank? Frank Coleman? Haven't seen him here. And where is he, if he's not here? He's probably out delivering. Could be anywhere. I guess I'll have to be patient then. We received a report that a man with a mustache dressed in a light blue shirt was offering illegal fireworks to people in the postal office parking lot. If that man is Frank, and I'm sure it is, then that's strike 3 for Mr. Coleman. Please tell him I'm looking for him. Have a good day. Is he gone? Yes, Frank. Holy crap, that was On lui a a pas dit close d'avoir une bonne call. journée, lui. Thanks so much, Thomas. I guess Frank Coleman's going into hiding for a while. Faut pas tout avouer. Frank, don't you think Et it's bonjour, better to Maïn. just come clean? Maïn, pardon. Don't worry about it. It'll blow over like always. See you Sunday evening. I guess we'll have to play poker with the curtains closed. Bah, on peut sauvegarder. Voilà, on n'avait pas sauvegardé de tout le stream. Alors on sauvegarde. Et du coup, on va s'arrêter là. Bah ça va aussi, t'arrives à la fin du stream. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Je stream jusqu'à midi, généralement. Là, on a un petit peu dépassé de 4 minutes. Et je sais déjà chez qui on va streamer. Enfin, chez qui on va streamer. Chez qui on va raider, pardon. Oh là là. C'est difficile, hein. Tac, tac, tac. Alors. Voilà, chez Pilou. On va aller chez Pilou. Qui est en juste chatting parce qu'il nous construit un Gundam. Et je crois que c'est un Gundam licorne, si j'ai bien compris. Donc du coup... En tout cas, hop. Voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. Merci Maïn d'être arrivé, même si c'est à la fin. J'espère que tu passeras une bonne journée. Je te souhaite un bon appétit. Je souhaite à tous un bon appétit. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end si on ne se revoit pas. Nous, demain, on commence Skyrim à 9h. Le jeu fonctionne. J'ai passé 3 heures hier à régler tous les problèmes avec les mods. Ça fonctionne. Enfin, le jeu se lance. Il n'est pas impossible que en cours de partie, il crache. Mais le jeu se lance. C'est le plus important. Du coup, nous, on commence le donation goal de Skyrim, de le faire à 100%. Du coup, j'ai rajouté plein de mods. Du coup, le 100% est plus long parce qu'il va falloir faire les mods. Voilà. Mais pour plus de fun. Du coup, je vous dis à 9h demain. Des bisous tout le monde. Vous êtes de belles personnes. Aimez-vous. Bye bye. Et soyez gentils chez Pilou.